Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The legal team and activists have alleged that sending summons to 4 activists on alleged charges of alleged damaging of the JCB and alleged stoning of workers is a complete frame-up. The activists were not even at the scene when the alleged incident happened, and the charges are therefore false and fabricated. This is an attempt to stop protest and allow the railways to go ahead illegally, advocate for the activist Leona Barreto said. Activists said if any organization can steamroll without property documents, this augurs badly for Goa since it will cause lots of problems. 4 activists, Olencio Simões, Orville Dourado, Camilo de Souza and Francis Braganza, were summoned to the Vasco Railway Police on Thursday. There has been a large outpouring of support for the activists. Other activists said Goa is going to the dogs and a democratic government has to listen to the people. We all know that the people accused, the 4 accused in the railway matter are all activists from South Goa and have always participated in anything that has happened in Goa. Always been there, always supported and always have been. Especially when it comes to railway, they have been there. When it comes to the matter that happened on Sunday, where the accused are falsely accused in this matter, firstly there is no evidential proof that they have done the crime that they have been called upon here for investigation for. Secondly, they were not there on the time of the scene that it happened. Thirdly, that is all false and fabricated. There's no evidential proof at all that the accused have done this thing. This is merely done just to stop them from protesting against the railway. Just to stop them and just to stop everything so the railway can go ahead illegally and can do whatever they want. My only plea to all the people would be like, if they are withholded because of the incident which they are falsely framed for, please all together come together for Goa and stand up with the protest against the railway. What will be your contention? What will be your, what kind of, things you will be presenting before the police? The police is yet investigating. So I think after the investigation, when they come upon something, when they have something which is a false evidence, I would say, or something, then I would come up with something. But till now, there's only investigation happening from the police. So they're only called here for investigation. So they are totally being framed, that is what you're trying to say? Yes, they're only being framed. There's no evidential proof at all about this matter. It's simply to harass and simply they've been called over here and falsely framed on this matter. Without any wrongdoings. And they would have never been indulged in this sort of thing. This is a way of fabricating charges against people and framing them, that's all. That this government is doing. So we are here in support of these people. Very, very upsetting that the government is not worried that the railway has no documents to show. This is setting a precedent for future problems, because if any government or organization can come and steamroll over the people without bothering to do any land acquisition or do the documentation or go through due processes, it's very, very, very bad forecast of things to come for us. Kiran Borkar for Herald TV. Today in this special story, we spoke to people in Valsao over the burning issue of double tracking and what will happen once this is done. Speaking to Herald TV, locals from Valsao spoke how all the villagers will have to live with the noise of fast-moving trains, dust, pollution, sound and vibration, while many might even be forced to leave their ancestral houses. जेन्ना तेणी आतां आरएस वॉरंट काडला तो फक्त 4 जाणांची काडले 4 जाणां नांव दिलें त्या वॉरंटाचेर आनी आतां स्टॅन म्हणलें तेणी जाल्यार हे म्हाका दिसत हांवें सगळ्या पळय कितें केलां तेणी FIR कितें रजिस्टर केल्या ती फॉल्स आहा अशी कित्याक फॉल्स आहा म्हणटा तुमकां 4 जाणांची नांवां कशी कोळ्ळी आनी आतां स्टॅन आनी 10 जाण मनीस हाडले तेंची नांवां नकोय तुमी गांवूय नकोय कांय नकोय ते कितें आनी आतां 10 जाण हाडले म्हणटाय कोण 10 जाण हाडले कोण 100 जाण हाडले ते हांव कांय सांगूंक शकना पूण आनी 10 जाण हाडले म्हणल्यार तेंची नांवां तेणी घालपाक जाली तेंकां वॉरंट काडपाक जाय परमिशन आसपाक जाय परमिशन नासतना हुंयेन काम करप कोणूय तरी जातलो आनी ते तेका कोण इचारला वो ना इचारला ती म्हाका खबर ना पूण म्हाका दिसता जेन्ना ताबडतोब पुलिसांनी जेन्ना हे 4 जाणांचेर आनी आतां स्टँड म्हणून FIR घायल्या ती रद्द करची कित्याक जायतो लोक आहा गांवांत तेंचे 4 जाणांचेर आनी 10 जाणांचेर कित्याक गांवांत लोक आहा कित्याक सगळे गांव लोकांक नाका आनी तरे भाशेचे FIR तर रद्द कोना जाल्यार आमकां गांवचो लोक सगळो एकठांय जातलो
डिसिजन घेतलो आनी चळवळ करतले. कितें कितें JCP हे केली, डॅमेज केली आनी JCP तेजे म्हणल्यार 45,000 कितें पेपराचेर आमचे लॉस जाले. जेन्ना JCP लिगल आसली, कायद्यान काम करताली ती म्हाका खबर ना. आनी 45,000 ते म्हणटा कळ्ळें तेणी ते मनशांनी फोडले जाल्यार ती खबर ना. बेश्टे ते आतां सांगता हांगासरी तेंचेर ती केस घालताय, फायल कोताय, FIR कोताय. पूण ती कितें ते आमी लोक गांवचो सगलो ही डबल ट्रॅक येता तेजे अगेन्स्ट आहाय. आनी डबल ट्रॅक येता ती आमकां लोकांक त्रास कोण येता. ते कितें वॉटर ड्रेनेज आहाय त्यो पुरयताय, मागीर आमगे ते चड सांकोड आहाय ते उदक वचपाचें, दुयरा वचपाचें. आयज थिंगा माती घालून आज चोवपाक गेले जाल्यार थिंगा आज ते फ्लोटींग जालां, उदक बंद चड जालां, तेका घराको पावला. तो कामील सिकेर बुट्टे गेल्या, तो आतां बुट्टी येयल्या. आनी आतां पुलीस ते आतां तें उदक सेफ करपाक पुलीस आवडटाय. पुलिसी ते फुडें इतलीं वर्सां केन्ना पुलिसीन तें उदक सेफ करपाक केन्ना चिंतूंक ना. आमच्या गांवच्या लोकांनी आमी जायत्यो कंप्लेन केली पुलिसीक, जायते दिले बरोवन दिले. पूण पुलिसान केन्ना एक्शन घेतली ना तेजेर, इलिगल कोताय तेजेर. वयल्यान तांकां प्रोटेक्ट कोताय पुलीस आनी लोकांक त्रास कोताय. आज तर ते भाशेन ते पुरवल जाल्यार आखो गांव बुडटलो कितें. आनी ते आतां म्हणटा कितें 45,000 डॅमेज जाली कितें आनी कितें जालें म्हणलें ते बेश्टे म्हाका स्वता ते फॉल्स एलिगेशन. The josh of every passenger and commuter from north to south, south to north was very high and heated as the traffic congestion made them wait for hours in the capital city and neighbour areas. Yes, it was another day in the life of people of Panjim, facing nagging traffic congestions as the work on Atal Setu and hectic preparations for the upcoming G20 summit have added to the woes of the commuters. Closure of roads, repairs of potholes and traffic diversion without prior intimation to the public caused immense inconvenience to the commuters who were left stranded for several hours in Panjim on Thursday. Another day wherein commuters were seen stuck in traffic for hours. Rework of Atal Setu preparation for the upcoming G20 summit have added to the woes of the commuters. Closure of road, repairs of potholes and traffic diversion without prior intimation to the public caused immense inconvenience to the commuters who are left stagnant for several hours in Panjim and nearby areas on Thursday. Watch. Story by Clinton D'Souza and Shagun Gowde for Herald TV. The United Bal Rath Union has called off its strike slated for 27 March on the first day of the budget session. They stated that Chief Minister Pramod Sawant has assured to include pay hike in the budget and also address other issues. If their demands are not met, they have the option of coming on the streets. Chairperson of the United Bal Rath Union told Herald TV. Listen in. प्रेसांतल्यान आमकां कळ्ळें की सीएम म्हणटा आपणे इश्यू सॉर्ट आउट केला आनी दुसऱ्या सीएमान म्हटलें की आपल्याक ते लागना मॅनेजमेंट पळोवन घेतले अशें म्हणजे एक खंय कितें वेगळी वेगळी स्टेटमेंट आमकां आयकूंक येयली. ताका लागून आमी एक स्ट्रायकाक वचपाचें आमी जें दिलें आनी तेच्या पयलीं आमी सीएमा कडेन आमी कितलेशेच अपॉयंटमेंट मागलेलो आमकां मेळूं नाशिल्ली. आनी राती म्हाका फोन आयलो सीएमाच्या PAच्या थ्रू की फाल्यां तुमची अपॉयंटमेंट फिक्स जाल्ली आसा, त्या प्रमाणे आज आमी सीएमाक मेळ्ळी वचून आनी सीएमान आमकां जे आमचे कितें मागण्यो आसा सगळे जे डिमांड आसा एक्चुली सीएमान सांगलें आपणे सगळे इश्यू जाला आनी तुमचो इश्यू जाला अशें सॉर्ट आउट म्हणजे फुडें गेल्लो तो. पूण मागीर डायरेक्टराक आपयलो तांणी, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, आनी तांकां विचारल्या नंतर तांकां कळ्ळें की आमच्या फायनान्सान खंय तरी ती फायल उरली
पूण आतां सीएमाक म्हटलें तें आमकां नाका, आमकां जाय कॉन्क्रीट आमकां सोल्युशन, अदरवायज आमी स्ट्रायकाची म्हटल्यार नोटीस दिल्या आमी कितें करतात. सो सर पालो कितें आतां बजेट सेशन आसा तितून सगळें परत डिस्कशन जालें कितले पगाराक कसो आसूंक जाय. आमकां तो 500 आनी 1000 रुपया वाडोवन आमकां कांयच फायदो ना. एटलिस्ट तेंचे मिनिमम तेंचे सर्वायवला खातीर आजकालचे म्हारगायूय वाडल्या तांकां कितें तरी मेळचें, एक मिनिमम स्केल खंय तरी मेळची. हांवें मागीर सांगलें दिसवडो सुद्दां आज 800 आनी 1000 रुपया कामगारांक मेळटा, तांकां एक मेळचें आनी स्किल्ड वर्कर आसा सो त्या प्रमाणे तांकां मेळचें. तर तेणें सीएमान सगळें वेवस्थीत आयकून घेवन आपल्याकूय पालो ह्या आसा आनी वेवस्थीत आपूण ते आतां हे बजेटाक तेंचें प्रोविजन करता. दुसरें मागीर PFाचें उलयता आसतना तेणें म्हटलें ते ऑफिसर आसा तेंचे कडेन बसून आपूण डिस्कस करता आनी तशी तेणें इंस्ट्रक्शन आसा ती डायरेक्टराक दिल्ली आसा. इन्शुरन्स डेफिनेटली कवर जातलो म्हणून सांगलें, इन्शुरन्साचें आपूण करता. आनी दुसरी म्हणजे सॅलरी आसा पळय ती 12 म्हयन्याची आपूण कशी बसता ती पळयता आनी तुमची सॅलरी डेफिनेटली एकावंटाक येतली आतां, डायरेक्ट एकावंटाक म्हणजे टिचर्सांक कशी येता अकावंट बँक एकावंट तशी तेंचें प्रोविजन करपा खातीर तेणें सगळी डायरेक्शन आसा ती डायरेक्टराक दिल्ली आसा. म्हणजे खंय तरी आमच्या प्रश्नाचेर सीएमान आज लक्ष घालून ताजें सुटावो करपा खातीर कॉन्क्रीट आज आमकां एक आश्वासन तेणें दिलां. बजेटाक तें प्रोविजन आतां जातलें आनी येणाऱ्या काळांत नेक्स्ट एकाडेमीक इयराक ते वेवस्थीत आमचे सगळो इशू सॉर्ट आउट जातलो अशें म्हणून आज आनी आपल्याचेर विश्वास दवरा, ट्रस्ट दवरा, आपूण सगळें वेवस्थीत करता अशें म्हणून तांणी सांगलेलें आसा. आनी डायरेक्टर आसा, एप्रील म्हटल्यार तेजेर सर्क्युलर इशू जातलो अशें म्हणून तांणी सांगलां. आनी ताच्या खातीर हांव सीएमाचे थँक्स म्हणटा तांकां डायरेक्टराकूय. आतां कशें आसा पूण आमचो एकूच आसा, फाल्यां सकाळीं परत जर जावंक ना जाल्यार आमचें हें आसात आमच्या कडेन, आमी परत रस्त्यार देंवतलीं आमच्या मागणी जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो मिनिमम मागण्यो आसा त्यो पूर्ण जायना तो पर्यंत आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. पूण आतां जे सीएमान सांगलां तेजेर विश्वास दवरून आमी भुरग्यांच्यो एग्जामी आसा पेरंट्सां म्हणजे अशें आमकांय काळजी आसा इतल्या हें आसा ताका लागून आमी हो स्ट्रायक आसा पळय तो कॉल ऑफ करता आनी टेम्पररी. Panjim, as originally designed, was already smart. Why was there a need to replace infrastructure? Why are the pavers being replaced? This is nothing but corruption. The work is completely shoddy. There is complete traffic chaos with closure of Atal Setu. What should be done to ensure good quality in smart city works? There is need for every Goan to be alert. Listen in. रस्ते पार्ट जाल्लेले आहा सारके ते पार्ट जावंक ना केले हेंच्यांनी. पणजे ऑलरेडी स्मार्ट आसलेली, पयलींच्या टायमार पणजे ऑलरेडी स्मार्ट आसलेली आनीक ताका स्मार्ट करपाची गरज नासलेली. तुमी हे पेवर काडले आनी दुसरे नवे पेवर घातले पूण हेचेर कळटा मरे हे सगळे खावपाची कामां ही आनी कांय ना. आतां हेका तुमी पेंट मारतले थोड्या दिसांनी मरे कितें थुकी लायतले कितें आनी दाखयतले आतां मागीर हेची तुमी बिलां पास करतले मागीर सारकें केलां म्हणून हेची बिलां पास करतले. आयज जाणा एका गोंयकारान चिंतपाची गरज आहा सरकार आमकां कितें दिता तें. हे दिता आमकां सरकार हे आयज पणजेन जी स्मार्ट सिटी तुमी करपाक उठले न्हू हे पणजेचे निसाणटाण आनी कांयच ना. लोकांक इतले त्रास जाता तेतून हो जो अटल सेतू जो आहा हो अटल सेतू तुमी वन उडयला सारको. ट्राफीक जॅम सादारण मनशाक सोंसचो पडटा. जर अटल सेतूचें जर डांबरीकरण सारकें जावंक नासलेलें न्हू अटल सेतू ओपन कित्याक केलेलो. तुम्ही तुमच्या इलेक्शनाच्या पॉलिटिकल बेनिफिटा खातीर तुम्ही अटल सेतू ओपन केलो, इनॉग्रेट केलो आनी लोकांक दाखयलें डेव्हलपमेंट हे डेव्हलपमेंट न्हू. आतांचे परत डांबर घालतले आमचे टॅक्साचे पयशे. तुम्ही आमच्या टॅक्साचे पयशे आयज काबार करता. आयज लिटरली गोंयकारांक काबार करून सोडला. हे जे तुम्ही करता न्हू कितें दिस इज टोटली रॉंग आनी ईच एंड एवरी गोंयकारान हेचो निशेध करपाक जाय. कित्याक सांग आयज तुमी भाशणां बरी दितात, तुमी स्टेजी घालतात, कोट्टी मोडटात, भाशणां तुमची टॉप क्लास सारकी पूण डेव्हलपमेंट टोटल झिरो. ह्या तुमच्या असल्या डेव्हलपमेंटाचो आमी गोंयकार निशेध करता. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. The legal team of Raul Kalap has blamed the revenue officials of Dargal for facilitating the land grab by MLA Jeet Arolkar amounting to 1,48,800 square meters situated at Dargal in Perne. The case before the Justice V.K. Jadhav Commission of Inquiry probing the land grabbing in Goa has been adjourned to 27 March 2023 since the Special Investigation Team has sought time to file its affidavit on the investigation. The prosecution alleged that the police and the SIT were dragging their feet in the case since the MLA was supporting the government. One-man commission headed by the retired justice, which is hearing the land grab cases in Goa, has today adjourned to Monday, the 27th of March. The further hearing on the complaint filed against Mandra MLA Jeet Arolkar, who has grabbed land at
in Mandre, in Dargal, at measuring 1,48,000, of which Mr. Rahul Kalap is one of the co-owners. The SIT was supposed to file its affidavit on the investigation. So the SIT has sought time. So the justice has adjourned the matter to Monday the 27th, when we will have a right to cross-examine the IO who is doing this investigation against G. Tarolkar. Our whole case before the commission is that the police and the SIT are together dragging their feet in this investigation just to shield G. Tarolkar, who happens to be a MLA supporting the ruling government. G. Tarolkar is also the chairman of the Goa Housing Board, and it has been our case. We have already filed a detailed affidavit to that effect, that he has misused his political power and got officers to support him in all this illegality. In fact, the officers, the revenue officers in Dargal are fully responsible for this land grab, because they have acted as facilitators to help G. Tarolkar grab all this land. So it's a very serious offence, and now that the commission is looking into this, hopefully they will file the SIT will file their affidavit on 27th, and we will be able to cross-examine the SIT on the way they have been dragging their feet in this investigation. Prasad Polji for Herald TV. Residents from Urmal Bagwada Morji had no proper road access for almost a decade. Finally, their voice was heard, and on the occasion of Gudi Padwa, the road was opened. For almost a decade here, the people were facing a lot of problems due to no proper road access. Watch how happy and excited the locals are. For almost a decade, here people were facing a lot of problems due to no proper road access. Watch how happy and excited the locals are when they got this. Urmal Bagwada आज परिपूर्ण झालेलो आसा, आणि तो जो परिपूर्ण झालेलो ह्यो खुद्द जेका श्रेय वयता हे श्री अमित भाई शेडगांवकर हे आमच्या वॉर्डाचे पयलीचे पंच मेंबर तथा डेप्युटी सरपंच. आज इतकी उमेद जाता की आमच्या श्री राष्ट्रोळी देवस्थानाच्या ब्राह्मणाच्या प्रांगणापर्यंत जो इतकी जी गैरसोय झालेली ती आज हांगासर त्यांनी अशी उपलब्ध करून दिल्या की कोण आणि उलोवंक शकना अशी ही समस्या त्यांनी कंप्लीट आयुष्यभर म्हणटा तशी उगडास करपासारखी ही गोष्ट आसा, ही त्यांनी आज परिपूर्ण केलेली आसा. उदाहरणार्थ सांगपाचें म्हटल्यार आमकां इतके त्रास जाताले, एखादी समज व्यक्ती जर शीक पडली आसा, जर एम्ब्युलन्साक जर कॉल केलो आसा, जर एम्ब्युलन्स म्हणटाली की तुमच्या वाड्यार एम्ब्युलन्स येवपाक शकना, कारण तुमच्या वाड्यार रोडाची साधन सुविधा नसल्या कारणान आमी एम्ब्युलन्स येवपाक शकना. पूण आज इतकी खोशी भोगता आमकां की आज आमच्या देवाच्या प्रांगणापर्यंत ह्यो रोड जावन जी एम्ब्युलन्स म्हणा किंवा वॉटर टँकर म्हणा, ही साधन सुविधा आमच्या प्रत्येकाच्या दारात आज पावलेली आसा. आणि ही जी समस्या ही आज आमची पूर्ण केलेली आसा. ह्या व्यक्तीचे नाव आसा श्री अमित भाई शेडगांवकर. ह्या व्यक्तीने आमकां आज इतके मेरेन मदत केलेली आसा. ही त्यांची मदत आम्ही मरेपर्यंत विसरचे ना. आमचे सगळे भाविक, आमच्या वाड्यावरचे सगळे भाविक हितचिंतक त्याच्या फाटल्यान आसतले, आम्ही सदैव आसतले. जो त्याचो कार्यक्रम आसतलो त्या कार्यक्रमाक आम्ही त्याच्या वांगडा आसतले असे सांगून हांव त्यांच्या उरलेल्या जी कार्य आहा त्या कार्याक त्याची बरी पावती मेळटली. आज आमच्या मोरजी गांवान आमच्या उर्मलबाग वाड्यार आमच्या सरपंच सुरेखा अमित शेडगांवकर हेणे आज आमकां रोड ऑडमिक्स करून दिलो, त्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद मानता. तसेच प्रत्येक गोष्टीक तेणी आमकां सहकार्य केलें. कितलेक वर्सांचे आमचे जे हें आसलें ह्या चिखलांच्यान आमी भोंवताले ह्या वाड्यार, ते आज आमचे स्वप्न तेणी पूर्ण केले. तेका लागून हांव सगळ्या पंचायत मेंबरांक सुद्दां हांव एक शुभेच्छा दिता. आनी अशेंच तेणी आमचेर हें करपाचें, आमचेर लक्ष दवरपाचें प्रत्येक गोश्टीक. आनी जे आमची कितें हेच्या फुडें सुद्दां उरलेली कितें कामां आहात जाल्यार ती तेणी आमची करून दिवची. आयज सगळे लोक आसा आनी उरल्यान आमकां एकदम बरें दिसता. अशी समस्या म्हणजे कितें प्रॉब्लेम कितें जाता अशें रोड नासतना तुमकां? म्हणजे आमची समज कोण आजारी पडलो जाय एम्ब्युलन्स येना,
दुसरी गोष्ट कितें आमी हाडटले काय आमकां सामान हाडपाक मेळना. फायर ब्रिगेड फायर ब्रिगेड जावं ते उदकाक आमकां टँकर येनासलो. टँकर हाडलो जाल्यार टँकर येवपाचो कसो, तो प्रश्न पयलो आसलो आमचो. तरी आसतना आमी कशे भशेन ही फावटी एडजस्ट मातशें केलें. टँकर हाडपाचो हे सायडीन ती सायडीन करून घेवन केलें आमी काम. सीक पेशंटांक सुद्दां व्हरतना प्रॉब्लेम जाय. खूब उखलून हाडचें पडत आमकां न्हू, रोज करून नासलो न्हू. आनी अशें सणांक चवथीक बी अशे लोक येवपाक वाजना. चवथीक बी येयल्यार तेंच्या गाडयो लावपाचे आनी ते म्हणटाले आरे चिखलांतल्यान हे आमी वाड्या चिखलांतून वचपाचे पांय लोटा हे लोटा. म्हणजे आयज मातशें बरें जालें. आयज हो रोड कंप्लीट जावन आयज आमी गुडीपाडव्याचें इनॉग्रेशन केलां रस्त्याचें. पूण म्हाका हे खूब उमेद दिसता कितें हांव फाटल्या 5 वर्सांक डेप्युटी सरपंच आसलो तेन्ना हांवें खूब मेहनत घेवन ही समस्या मातशी माती घालून खूब हें केल्लें. पूण तेन्ना म्हाका खूब म्हणजे हें जातालें कितें रस्तो एकदां जावपाक जाय म्हणून हांव म्हाज्या मनानूच इच्छा आसली. त्या खातीर म्हाका हो रस्तो जालो म्हणून खूब उमेद दिसता म्हाका. A story by Maqbul for Herald TV. People are waiting in queues at various centres for linking the Aadhaar card with PAN card before 31st March, which is the last day for linking. They urge the government to extend the time for linking Aadhaar card with PAN card. They also demanded that the fines be reduced from Rs 1,000 to Rs 100 or Rs 200. Government had earlier extended the deadlines on many occasions. It may be recalled that since past few days, people are standing in queues to complete the task of linking Aadhaar with PAN. Those people who have not linked their PAN Aadhaar till date will have to pay a fine of 1,000 rupees fine to the IT department, with just around 7 to 8 days left, and that for the deadline, people are running out of time to complete tasks. Those who stands in queue said bank charges Rs 1,500, so they are standing in queues in private centers where they charge 1,300 for linking. Watch the story. लिंक करपा खातीर एक कितें 1,000 फायन पडलेले आसा, डिले जालें तें लोकांक. सो लोकांक एक परवडना म्हणटा. तुमची कशें कितें मत घालून इतलीच परवडटा इतली ना. सामान्य मनशाक त्रासान घालपाचें काम हे BJP सरकार सदांच करीत आसा. 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी म्हणटा, म्हाका केन्ना केन्ना दिसता की 5 ट्रिलियनांतले 4 ट्रिलियन लोकां कडल्यानूच लुटून घेतले अशें म्हणून. तुमी अवेरनेस पयलीं म्हणल्यार करूं ना. हे आधार आनी पॅन लिंक करपा जाय हाजें सारकें अवेरनेस जावपा जाय आशिल्लें. आमचे गोंयान आमचे भारतांत इतले लोक आसा जे शिकूना, तांचे कडेन मोबायल ना, आनी तांकां तुमी अशें आतां डेडलायन घालता 31 मार्चाची आनी 1,000 रुपया तेंचे कडल्यान फायन म्हणून घेता. हेजे मुखार रिपरकेशन्स कितें जातलें हें सुद्दां आजून तुमी अवेरनेस करूं ना. फाल्यां कोणी आधार लिंक करूं ना, ताका मुखार इन्कम टॅक्सान तुमी कितें पेनल्टी घालतले हेंय आजून सांगूं ना. सामान्य मनशाक त्रासान घालपाचें काम BJP सदांच करीत आयलें आनी हे 1,000 फायन घालता ताजे वयल्यानूय आमकां जाणून येता की ह्या BJP सरकाराक सामान्य मनशाचें पडून गेल्लें ना. सामान्य मनशाक त्रास करपा खातीरूच ही 1,000ची फायन घातल्या. Story by Sanjay Naik for Herald TV. On Wednesday evening, thousands of former football players, ex-internationals, former national and state players and Kurturi village paid homage in large numbers to former India defender Anthony Rebello, who passed away on Monday. He was laid to rest at Kurturi Cemetery. There was a pall of gloom as his body reached the St. Alex Church after being kept at the Kurturi ground. Adios. On Wednesday evening, thousands of former football players, ex-international, former national and state players and Kuturim villagers in large numbers paid homage to former India defender Anthony Rebello, who passed away on Monday. He was laid to rest at Kunturim Cemetery. The funeral service was led by Father Milagros Dias, chaplain of Our Lady of Carmel's Chapel, Kurturi. In his homily, Father Milagros stressed on how we should live our life and that we need to be prepared for death at any time, as we don't know when we shall face death. He highlighted the qualities of head and heart of Anthony, who rose to become a football legend by sheer dint of hard work and perseverance. Meanwhile, AIFF President Kalyan Chobe said Rebello was one of the most respected defenders of his time because of his skills and never say die approach. My heart goes out to his family in this hour of grief. May his soul rest in peace. Also, the General Secretary, Dr. Saji
said Rebello was a central defender who played football with lots of passion and remained a big name in domestic football for many years. He also remained as a big name in domestic football. The Indian football family is deeply saddened for his demise. ताच्या भुरग्यांक तुवें एक बरो बापूय कसो तूं जियेलो, ताच्या घरकान्नीक एक बरो पती असो तूं तांचे मदें 5 वर्सां तांच्या संगत 24 जुनाचे 1957 वर्सा तूं जल्मांत आयलो. आनीक इस्कॉलांत शिकतना तूं फुटबॉल बरो खेळटालो. सेंट झेवियर्स स्कॉलाच्या हेडमास्टरान तुका बेगीन धाडटालो पानवेल टिमीक पानवेल टिमीचे प्रॅक्टिसीक. ताच्या उपरांत तूं जायत्या क्लबांनी खेळ्ळो. तुज्या फादरान सांगला मांदोवी शिपेडा खेळ्ळो, पानवेला खेळ्ळो. कुडतरी जिंकना तुज्या सदांच काळजांत चड घट आसता. तूं जेन्ना सालवंकारा खेळटालो तेन्ना आपल्याक फायन पासून पडल्यार जाता, पूण क्लबाची गेम सोडिनालो, सपोज खेळटालो. A story by Ignacio Norona for Herald TV. Margarita boys Asolna registered a solitary goal victory over Maicon Warriors Agali Fatorda. With this win, they moved into the finals of the 16th Rebello Pandal football tournament organised by Rebello Pandal at St. Rita's Church Ground. Maina Salseth. Here's more. Margarita boys Asolna registered a solitary goal victory over Maicon Warriors Agari Fatorda. Alisson Fernandez, the goalkeeper of Margarita boys Asolna, gave his best to his team while Maxwell gave his best to Maicon Warriors Fatorda. It was James of Margarita boys Asolna who netted the match winner with a placement shot of Sweden pass in the 23rd minute. The second half was dominated by Maicon Warriors Fatorda, with Maxwell's shots being brilliantly saved by Alisson Fernandez, goalkeeper of Margarita boys Asolna, in the 46th, 49th and 51st minutes respectively. Margarita boys Asolna will meet JK Caterers Maina in the finals on Easter Sunday. Alisson Fernandez, goalkeeper of Margarita boys Asolna, received the Man of the Match award from past. Ignacio Norona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.